Kwa hivyo mtu anayechukua neno la Bwana na kulitumia katika maisha yake na kumuongoza katika maisha yake, amefananishwa na hii nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba. Mwandishi wa Biblia anaendelea kusema hivi: hii nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba, mvua ilipokuja, when the rains came down, okay? Najua mvua nyingi ikikuja, tumebarikiwa kwamba kanisa ya Chieko tuko na mto hapa chini. Mvua inapokuja nyingi, maji yote kutoka juu yanaelekea katika huo mto. Na nini inatendeka katika mto huo? Mto, maji yanazidi kuwa nyingi. The streams will rise. Na wakati wa mvua nyingi pia kuna kuwa upepo. Upepo unaweza kuwa wa mwendo kasi, na kuwa ni wind iko na high velocity. Sasa nataka muangalie hiyo nyumba ambayo imejengwa on the rock. What will happen? Wakati umejenga nyumba yako juu ya Kristo, ni nini inatendeka? When the rains come and the streams rise and the winds are there, all against your house, what will happen? Biblia inasema ya kwamba nyumba kama hiyo, the house did not fall. Hiyo nyumba haikuanguka wakati mvua nyingi ilikuja, wakati maji ilikuwa nyingi. Mnakumbuka hata hii mto yetu hapa, wakati wa mvua nyingi, hata wale ambao mko ile ng'ambo hamwezi kufanya nini? Kupita hii side. Kwa sababu gani? Mvua imekuwa nyingi, maji mtoni yamekuwa mengi, hauwezi kudhubutu kurisk kupita kwa hiyo maji. Na ukijaribu kupita, inawezekana uchukuliwe na nini? Na maji. Ndio maana hata mnapoangalia pale, elda mwenzetu Elda Onyonte alijaribu bidii wakati mwingine, akatuletea miti miwili. Hiyo miti ikawekwa hapo, ikafanya nini? Ikatengeneza daraja ambayo huwa inatusaidia ili tusichukuliwe na nini? Na maji. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba mvua inaponyesha, maji inapokuwa mingi, mito inapokuwa juu, na pepo zinapokuwa ya kasi sana, kama nyumba itasimama ama itaanguka, inategemea mahali imefanya nini? Imejengwa. Kama imejengwa juu ya mwamba, basi the house will not fall. Hiyo nyumba itaanguka, kwa sababu the foundation mahali imewekwa ni strong foundation. So the house built on the rock could not fall. Hiyo nyumba itaanguka, kuwe na mvua ya masika hiyo ambayo nimeongea, hata mito ijae kiasi gani, hiyo nyumba itaanguka. Hata upepo uwe sijui niseme velocity gani, hata iwe ni 320 kilometers per hour, okay, hiyo nyumba itaanguka, kwa sababu the foundation is very strong. The foundation is in God. The foundation is in Christ. So how far we go depends on where our foundation is. Tunapoangalia Biblia tunaona ya kwamba kuna watu wengi walielewa hili jambo ninalozungumzia leo. Wengi wakajenga juu ya mchanga, wengine wakajenga juu ya sand. Okay? Now if you look at David for example. David alielewa kwamba
nyumba ambayo inaweza kusimama ni ile nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba. Look at David and Goliath, the two of them. Hao wawili, kuna mmoja alijua ya kwamba nyumba ambayo itasurvive ni ile imejengwa kwa mwamba. David was able to defeat Goliath kwa sababu gani? Mizingi yake ilikuwa juu ya mwamba. Mwenzangu hapa Elder Miyogo ameelezea juu ya Ana ambaye aliweka maombi yake kwa Mungu kwamba apewe mtoto. Ana alielewa kwamba hakuna mtu ambaye angeweza kumsaidia isipokuwa the rock we are talking about, the rock on which you can build your house. So she relied on God, and because of that we see that finally alisaidika. Mungu aliweza kumsaidia akampea mtoto Samuel. Munaposoma pia katika kitabu cha Isaiah chapter number 37 from verse 14 there, pia tunaona Ezekia akiwa amekabiliwa na adui, na wakati mwingine akiwa na ugonjwa. Wakati huo wote yeye alijua kwamba mtu anaweza kutegemea, he can only rely on God. And for sure, when he built his hope on the rock, like the house built on the rock, he was able to defeat the enemy. Even when he became sick, kuna wakati mwingine unakuwa mgonjwa mpaka unapoteza matumaini. Sio kama siku hizi vile tuko na ugonjwa wa corona. Nafikiria ugonjwa kama huo ukinifikia ama ikifikia mtu, wengi wanaona kwamba sasa ukiangalia vile dunia inaenda, India, hata hapa kwetu, ukienda nchi ya Brazil, mara mingi watu wanakufa, especially those who are above a certain age. Kwa hivyo ugonjwa kama huo ukikuja, watu wanaogopa sana. Na ni nani kwa ukweli achaogopa huo ugonjwa? Kama president wa nchi nzima, nchi kama ya Kenya, unaogopa kiasi ya kwamba unafunga nchi kabisa. Watu mahali popote mlipo mkae hapo. Hata kanisa ambayo imekuwa ni tegemeo miaka yote unafunga. Hiyo ni kuonyesha kiasi hile ambacho huo ugonjwa unaogofya. Kwa hivyo tunaona kwamba hata ugonjwa huo unapokuwa namna hiyo, na hata nchi kufungwa vile imefungwa, tufuate ile mifano ambayo iko katika kitabu cha Biblia kwamba Ezekia alimrudia nani? Alimrudia Mungu. Alimwendea mwamba na kumwambia kwamba yes, niko na ugonjwa lakini usinisahau. Kwa hivyo nchi ambayo imeweka msingi yake katika on the rock, the house, the state and everything else built on the rock, there is no way we will run away from God, because if we depend on God, it is like building on the strong foundation. Different professions, architects and the rest know what it means to build a house on the rock. So hao watu ambao nimezungumzia waliweza kujua ya kwamba mahali pa kutegemea ni Mwenyezi Mungu. Hata tukiona Daniel anapokuwa katika nchi ya Babylon, tunajua yale ambayo yalitendeka. Anapoambiwa afuate miungu, alisema hapana, sitafanya hivyo. Nitaopei Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu atafanya nini? Ndiye atatusaidia. Najua mnaelewa hiyo story. Na kuna nafasi ambayo nimesahau kwamba hata Daniel anasema hata Mungu asiponisaidia, yale mnayosema sitafanya nini? Sitafanya. Lakini alikuwa sure kwamba mwamba utamsaidia. Tunaona Elisha akiwa another example. Tunaona Joshua akiwa the same example. Tunaona Joseph in Egypt. Hao ni watu ambao walielewa hii nyumba ninayozungumzia.
nyumba ambayo imewekwa katika on the rock, on a foundation ya mwamba. Na naomba pia tuweze kusoma kitabu cha Mathayo chapter number 7, hiyo ile ya kwanza tuliyoanzia, chapter number 26. Inasema hivi, nitasoma kwa Kiingereza na wewe ukiwa na version mbalimbali naomba pia unifuate hivyo. Chapter number 7, verse number 26. Everyone who hears these words of mine, kama hizo ambazo ninazungumzia leo, but does not put them in practice. Mtu ambaye anasikiza mambo ya Mwenyezi Mungu vile tumeongea na vile tunaongea leo, lakini hayatilii mkazo, hayafuati, ni kama a foolish man who built the second house I'm talking about. Hiyo nyumba ingine, nyumba ambayo imejengwa on a foundation which is shaky, on sand. Wale ambao mnajua sand the way it is, ukijaribu kuiangalia is very loose. Okay? So kitu ambacho unaweka hapo kama ni nyumba, jua ya kwamba inaweza kuanguka wakati wowote. If such kind of a house we are talking about, if the rains come, mvua nyingi ikikuja katika hiyo nyumba ambayo imewekwa msingi juu ya sand ama mchanga, if the rains come and if the streams rise, na upepo nao kiasi, tuseme hizo kilometers per hour, nimesema kama 320 kilometers per hour, ni nini itatokea? Kama hiyo ambayo mmesikia, kama misingi yenu haingekuwa juu ya mwamba, ningeona watu wanatoroka wakienda. Lakini tunapoweka msingi yetu kwa mwamba, hatutatoroka. So tunasema ya kwamba nyumba kama hiyo, mvua ilipokuja, mito ilipokuwa mikubwa, na upepo ulipokuja kiasi kama ile ya kwanza, all these beat against the house. Nyumba ilipigwa sana na hiyo mvua, na hiyo maji, na hiyo upepo. What was the result? Hii nyumba ilianguka. Na sio kuanguka tu, hii nyumba ilianguka kwa mshindo mkubwa. Na kwa nini ikaanguka hivyo? Sababu ni foundation. What was the foundation of this house? The foundation was weak. And therefore, what could you expect? Katika Biblia pia tunaona a number of people ambao walitegemea mchanga. They did not see that God is there. We can rely on God for our success. Now, of course, we know what happened. Mkiangalia katika kitabu cha I think it's Genesis, you will find that when Moses went to the mountain to bring the 10 commandments, the people were left down here. What did they do? They chose to build some house on a sand foundation. And you know what happened when Moses came back? Tukisoma juu ya Goliath in the book of Psalms chapter number 17, you also know what happened. Who was Goliath? He was a giant. He was a very strong man. He did not know about the rock. But the fact is, the whole of his body and everything else was like a house that is built on a weak foundation.
So he trusted the sand in his body. And we know what happened. There are other examples which you can read in the Bible. If you read in the book of Kings, chapter number 18, verse 16, we have Jezebel, who is fighting Elijah. Jezebel relies on her gods. These gods are like the house number 2, which I've tried to put a lot of emphasis on. The house that was built on the sand. You know what happened. Elijah, relying on the first house, was able to bring down Jezebel and her Baal prophets. What I'm saying here is that no matter the sand that you rely on, ultimately, this house will not stand. Jonah is another example of a person who was to make a choice between house number 1, the house built on the rock, and the other house, his choices. And you know what happened with him when he chose the house made of sand? Yes, remember I told you that when you build a house that is made of sand, there is also a risk that when you are in this house, Dr. Obiero might come to say hi to you. And what happens if that house falls? The house is likely to fall. And when it falls, it will not discriminate the owner of the house and the visitor who has come there. The visitor and the owner of the house, both of them, will be at risk. This is why you see the house like the one that Jonah had chosen when he was in that boat traveling to where he wanted. When the boat was subsiding, the boat was capsizing, ilipokuwa sasa ilikuwa inataka kuua kila mtu. Yes. So we have to be very careful where we put our foundation, because it will not only affect you, but also affect others. Wale ambao umesoma historia, there are other people also who have depended on sand, wanting to gain the whole world, but using sand, which will not take you far. Historians, you have read about Alexander the Great, who by the age of 33, miaka 33, at the age of 33, was almost colonizing a half of the world at the age of 33. Mkisoma Biblia mnajua ya kwamba kuna mtu mwingine ambaye by the age of 33, he was also able to do the wonders. Wonders which have lasted even up to today. Wonders which make us to stand today despite the storms which are surrounding the world. And this person at the age of 33 was Jesus Christ, our foundation, our house number 1. Now I'm taking your time, lakini wacha tu nisungumzie kwa sababu kupata nafasi kama hii ni rare. So let me take advantage. Yes. Tafadhali tu munivumilie. Na unataka muangalie hizi nyumba mbili. Nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba na ingine ambayo imejengwa juu ya sand. Now the water we have mentioned, the wind we have mentioned, the rains which we have mentioned, in my own view, he is in the current storms of life. If you look currently in Kenya and the whole world, even if you are as far as the east in Japan, or you are to the far west in the Americas, everybody has been affected by the storms of life. We have the economic crisis. Pesa imekosekana, kazi imekosekana. We have unemployment. We have sickness. Watu wamekufa. Corona ndio hii mnaijua. Ni mgeni ambayo hatuwezi kumzungumzia zaidi because he has affected even close of our friends. We are also at risk unless God heals us
unless we observe the rules which have been given by the World Health Organization and enforced by our government, the ministry, and others. After storms are locked down, for example, I want to go home, I can't go home. All these are storms of life. Lakini wale ambao mlikuwa last year, mnajua kwamba the lockdown was more serious than it is. Mnapoangalia magazeti, mnapoangalia nyumba zetu, mnaona kwamba hata nyumbani upendo hakuna. These are part of the storms that we are facing in this world today. Yesterday, for example, nilipigia rafiki yangu simu. Hatukuwa tumeonana kwa muda mrefu. Yeye anafundisha katika chuo kikuu cha Masai Mara huko. Tunamwambia rafiki yangu, umepotelea wapi? What has happened? You've never called me. They told me, mwalimu, you know, I lost my brother. I'm talking about domestic violence as being one of the challenges, the storms we have, which are affecting our houses, and how those houses survive depends on where the foundation is. So for this particular friend of mine, he told me I was lost because in my brother, the wife and the husband had a problem. Actually, the brother was a soldier. He was in the army. He was staying in Kawa Galson, our military barrack near Kenyatta University, all along Thika Road. So this man, of course, having built his house on the sand, he has the gun and everything else, and he was messing the wife. Let me say like that, but that may be correct or not. So when the wife observed that things are not good here, she had to do something. She used the tools, natural tools, which we have. I think the story, you may have heard it on the newspaper. It was there. He ended up biting the wife using her teeth. Yeah? Remember, the husband had a gun. This one, he only used her teeth. And bite the man. The man breathed. Unfortunately, the man died. You know, when you read things on the newspapers, you think they are happening many kilometers away. But later, you come to realize he's just a close friend of yours who has been affected. So that's how my friend could not meet. And you know, when you lose one of your relatives, you get confused. You don't know what to do. So anyway, that is it. So I'm trying to explain that these are the storms of life. The rains which hit the house, these are part of the storms. Our children are not exceptional. Mimi ni mwalimu, our students are not exceptional. They also face their own storms. They want to pass in exams. And what do they do? If there is any student here, you know what you do or you know what others do. Sometimes, I want to use the language they understand, you end up using marks. Marks will enable you to pass in the exam. But sometimes what happens? Things backfire. And you are caught up red-handed with your marks. The storms of life will definitely affect you. There are people who use drugs, and we know what the drugs have done. Now, all these I've mentioned are actually the storms of life. The storms which actually faced the two houses. I want to say that when we look at the two houses, the house on the rock, okay, and the house on the sand, both houses, interestingly, were hit by the storms. Hiyo matatizo yote inapokuja, okay, haipagui hii ni nyumba iko kwa rock, so I spare it. No. Hata hii ya mchanga, it doesn't spare. The storms affect all of us. Whether you are a Christian or not, okay, the storms will come to you. If the storms have not come, then thank God for the moment. But it may not last long. The storms will finally face us. So,
how we respond to those storms, because I've seen the storms affect Wakristo. Umeona ya kwamba tumekuwa tukikuja kanisani freely. Hata wakati huo wengine ndio tulikuwa tunaamua kukaa nyumbani. Sasa leo, because of the storms which hit both of us, we have been locked at home. We cannot be able to come to church. That is seen as a solution, but I think it's a short-term solution. So the storms affect Elder here, Elder Miyogo, myself, the young people, our mothers at home, our men, wives and husbands, the children. These storms of life will come. They will hit all of us. But when they come, how do we respond to them? How we respond to them is influenced by where we have built our house. If our house is on the rock, fine, the problems will be there because they will come, as I've said. Mvua inaponyesha. You know, the events of God affect all of us. Mvua inaponyesha, kiangazi inapokuja, haichagui huyu ni Mkristo ama huyu ni wa ulimwengu. All of us face the same thing. Corona is one of them. You will agree with me that it has spared nobody. Whether it's a Christian, there it is. Whether it's in State House, there it is. Whether it's in the streets of Nairobi, everywhere, it's there. Whether we will survive or not depends on where we have put our foundation. Let us put our foundation on the rock. So my appeal as I finish, thank you for your time. My appeal is that let us build on the rock. Let us build on the solid foundation. Let us build on the rock of ages. Let us depend on the rock. To the best of my knowledge, dependence outside the rock may appear to give you a lot of promises. You can build on money. You can build on the economy. You can be a doctor, and so you build your foundation on treating your patients and charging them highly. That you can do. But a time comes, like last year, when everybody was not even ready to go to the hospital. Yes, why? Because we thought if we go to the hospital, two things, we might catch up with corona or something like that. So people are not going. So even business in the hospitals went down. A number of people lost their jobs. So what happens next? So my key emphasis is let's depend on God. Yes, when we rely on God, when we depend on the rock, yes, we are saved. Of course, the storms will not spare you, as I've said. They will come. At the end of it all, we have somebody to run to. We can run to our solid foundation. Because as I've said, the storms of life, when the rains came, when the waters rose, when the high velocity winds came, they did not spare anybody. So it doesn't mean that when you come to the house of God, like some of you have come, and those who are listening to me, when you rely on God, not that some of us who think that now when I pray, when I depend on God, I will not get any problem. I want to tell you the truth of the matter is that we will still have the problems. When the rains come, when the storms of life come, they will not discriminate. But how you survive after that, after the storm, depends on where your eyes are fixed on. So let's depend on the rock for our safety, for our life today, tomorrow, and the day after. Because we followed all those examples and we have seen what has happened. So that's my appeal, and I think after today, we can be able to see that indeed, if we are depending on the rock, let's continue to stay there. If we are not, let's turn our ways and get back to the rock, despite the challenges that are there. Because to the best of my knowledge, out there, it may promise us heaven, but that will be short-lived. I want to give you an example. For example, I have my black book here. This book, I've had it for many years.
I've gone to school, I have read other books, I don't have them. Only one book has remained. This rock is the only one that has remained, continuing to give me guidance. I may not be perfect, but I must say it's one of the perfect books that has read me this far. So that is where I will finish and say, let us build on the rock. Let us be like the first house, the house built on the rock, a house which will stand despite the storms of life which hit all houses. Thank you. Amen. So choristers, please, you may read us the crossing song number 129. Thank you. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami dawamu. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu
thamani, ahadi zake kweli. Na tuweze kuomba. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuja kwako tena tukiwa na wingi wa shukrani. Tulipoanza mahubiri, Mwenyezi Mungu, tulikuomba uweze kuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka mwisho, na kwa kweli umetulinda mpaka tumemaliza vizuri. Asante Baba kwa kutufundisha kwamba katika hii ulimwengu kuna nyumba mbili, nyumba moja imechengwa juu ya mchanga na nyingine imechengwa juu ya mwamba. Umetuambia ya kwamba ni vizuri tuweze kujenga nyumba zetu juu ya mwamba, mwamba wa kale, mwamba ambao utatulinda wakati wote. Tusitegemee mchanga wa ulimwengu, kwa sababu hata kama unatupea raha, ni raha ya muda mchache. Napomaliza wakati huu, wakati wa mankuri umefika, mahali popote tulipo, Mungu tunaomba uweze kutulinda, na hata tusipoonana kwa njia ya mtandao ama mahali pengine popote, wiki inapoendelea, Mungu tuachiweka mbele yako. Tuomba Mungu usidi kuwa mlinzi wetu, ulinde nchi yetu ya Kenya kwa njia ya kipekee. Umetulinda kiasi hiki, hata kumekuwa na ugonjwa, lakini Mungu umetushikilia. Viongozi wetu mahali popote walipo, kuanzia vijijini, machifu wetu, askari wetu, na hata rais wetu wa nchi ya Kenya, pia Mungu tumweka mikononi mwako. Najua kwamba dereva akiwa mzuri, tunaweza kuendelea mbali. Mungu, kama kuna mahali popote tumekukosea kwa njia moja ama nyingine, kwa njia ya mazungumzo yetu, kwa njia ya vitendo vyetu, kila mmoja wetu, Mungu tunaomba utusamee dhambi zetu. Tumeomba yote kupitia kwa jina la Yesu Kristo mwombezi wetu. Amen. Asante, tunashukuru kwa kumaliza sehemu ya asubuhi. Tunaenda lunch saa 8 kamili, tuko na Bible study. Kwa hivyo baada ya lunch tena tupate katika mtandao wetu, uweze kutupokea katika mazungumzo ya Biblia, tukiongozwa na wale wamewekwa katika program. Bwana wetu na atubariki. Tukutane saa 8. Asante.